হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি মেহেদি হাসান হৃদয় আছি আপনাদের সাথে। আপনারা দেখছেন হৃদয় ডিজাইন স্টুডিও। আজকে দেখাবো কীভাবে হেক্সাগোনাল লোগো তৈরি করতে হয়। আপনি চাইলে এই হেক্সাগোনালের যে বেসিক শেপ, ওই শেপটির দ্বারা আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি খুবই ভালো লাগবে। যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন আপনাদের বন্ধুদের সাথে। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন, তাহলে পরবর্তী ভিডিওর আপডেট সবার আগেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আর অলরেডি যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন শুরু করি।